Hello everyone, welcome to another lecture of Fin 254. Today we'll be learning about the core concept of finance, which is the time value of money. So without further ado, let's start with the lecture. Time value of money says that money today is more valuable than money tomorrow. Money আজকে আমি যেটা পাচ্ছি is more valuable than money tomorrow. And what's the rationale behind that? The rationale is what we receive today has a potential earning capacity. আমরা আজকে যেই টাকাটা পাচ্ছি ওই টাকাটা আমরা ইনভেস্ট করতে পারতেছি so that we have a earning capacity. Now, if we see these two options, I can get $1,000 today in option 1, and in option 2, I can get $1,000 a year later. What should I select? First of all, time value of money আমাকে বলতেছে যে লাইক আমি আজকে যেটা রিসিভ করতেছি ওটা একটা আর্নিং পোটেনশিয়াল আর্নিং ক্যাপাসিটি আছে। লেটস সি হাউ। লাইক লেটস সে আমি $1,000 আজকে পাচ্ছি, $1,000 নিয়ে আমি একটা ব্যাংকে যাচ্ছি এবং ব্যাংকে আমি একটা ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট খুললাম এবং ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট খুলে $1,000 আমি ডিপোজিট করলাম একটা সার্টেন ইন্টারেস্ট রেট, সাপোজ লেটস সে 3% ইন্টারেস্ট রেট। 3% ইন্টারেস্ট রেটে আমি $1,000 আমি ইনভেস্ট করলাম ব্যাংকে। সো ইয়ার লেটারে আমার এই $1,000 কত হবে? $1,000 হবে $1,000 প্লাস $1,000 উপরে আমি একটা অ্যানুয়াল ইন্টারেস্ট পাচ্ছি অফ 3%। সো আমার এক বছর পরে এই টাকাটা হবে 1,000 plus 1,000 at 3%, which is 30. So after 1 year, my total amount would be $1,030. Whereas option 2 তে আমি এক বছর পরে যে টাকাটা পাচ্ছি ওটা হচ্ছে only 1,000 টাকা। তাহলে সি আমি এক বছর আগে বা আমি প্রেজেন্টে যেই $1,000 পাচ্ছিলাম ওইটা এক বছর হয়ে যাচ্ছে 1,030 টাকা, সিন্স আমি এটা ইনভেস্ট করতেছি এবং এটা একটা পোটেনশিয়াল আর্নিং ক্যাপাসিটি ছিল। কিন্তু $1,000 যদি আমি একদম ইয়ার শেষে পাইতাম ওইখানে আমার কোনো ইনভেস্টমেন্ট অপশন ছিল না, সো আমার ওই $1,000 আমি 1,000ই পাইতাম। So time value of money says that money today is more valuable than money tomorrow because আমাদের একটা potential earning capacity আছে। Now that we know what is time value of money, we have to understand what is present value and future value. Present value and future value is very straightforward. কোনো given cash flow ফিউচারে যখন আমরা ওই ক্যাশ ফ্লোটার ভ্যালু বের করি ওটাকে আমরা বলি ফিউচার ভ্যালু, এন্ড কোনো গিভেন এস্টিমেটেড ক্যাশ ফ্লো যখন আমরা প্রেজেন্টে ভ্যালু বের করি সেটাকে আমরা বলি প্রেজেন্ট ভ্যালু। দেয়ার ইজ এ রিজন আমি ফিউচার ভ্যালুর আগে এস্টিমেটেড ওয়ার্ডটা ইউজ করছি। ইট ইজ বিকজ ফিউচারে আমার ভ্যালু কোনো একটা ক্যাশ ফ্লোর ভ্যালু কি হবে ইট ইজ নট সার্টেন, এটা একটা এস্টিমেশন যে এই ভ্যালুটা এত হতে পারে। দ্যাট ইজ ওয়াই প্রেজেন্ট ভ্যালু টাইমে আমরা বলবো যে এস্টিমেটেড ফিউচার ক্যাশ ফ্লো যখন আমরা প্রেজেন্ট ভ্যালু বের করি দ্যাট ইজ দ্য প্রেজেন্ট ভ্যালু। নাও এখানে একটা ফাইন্যান্সিয়াল টাইমলাইন আছে এন্ড দিস আর দ্য ফর্মুলাস অফ প্রেজেন্ট ভ্যালু এন্ড ফিউচার ভ্যালু। আমরা এই ফাইন্যান্সিয়াল টাইমলাইন থেকে ফিউচার ভ্যালু এবং প্রেজেন্ট ভ্যালু কিভাবে বের করতে হয় ওটা শিখব। এখানে ইয়ার 0-তে ক্যাশ ফ্লো আছে 500, 1-এ আছে 500, 2-তে আছে 700 এন্ড সো অন। নাও লেটস সি আমরা এই ইয়ার 0 500 এর ক্যাশ ফ্লোর ফিউচার ভ্যালু বের করতে পারি নাকি ইন ইয়ার 5। সো টু ডু সো আমাদের যেহেতু ফিউচার ভ্যালু বের করছি উইল ইউজ দিস ফর্মুলা। এখানে ফিউচার ভ্যালুতে ফর্মুলা বলা হচ্ছে future value is equal to present value into 1 plus r to the power n. Here n is the number of years, which is in this case 5, right? Here r is the required rate of return. Let's say the required rate of return is 5%. If the required rate of return is 5% and n is equal to 5, let's see আমরা এই এটার future value বের করতে পারি নাকি 500। তো ফর্মুলা অনুযায়ী এটা future value হবে 500, which is the present value into 1 plus 5% to the power n is equal to 5. Now if we do the calculation, which is 638.14, so that is the future value of this. Now similarly যদি আমরা এটার প্রেজেন্ট ভ্যালু বের করতে চাই, like 800 এর প্রেজেন্ট ভ্যালু বের করব, so what would be its present value? যদি আমরা এই ফর্মুলা ইউজ করি প্রেজেন্ট ভ্যালু হবে future value which is 800 divided by 1 plus r which is 5% to the power 5, যেহেতু 5 বছর 1 2 3 4 5। সো এটার প্রেজেন্ট ভ্যালু কি হবে সিমিলারলি যদি আমরা ক্যালকুলেট করি 626.53। So this is the present value. So এভাবে আমরা প্রেজেন্ট ভ্যালু এবং ফিউচার ভ্যালু বের করতে পারি একটা যে কোনো টাইমলাইন থেকে। গিভেন টাইমলাইন থেকে যদি আমাকে n এবং r দেওয়া থাকে I can easily find the present value and future value of this financial timeline.
প্রেজেন্ট ভ্যালু থেকে ফিউচার ভ্যালু বের করার যে মেথডটা ওটাকে আমরা বলি কম্পাউন্ডিং। সিমিলারলি ফিউচার ভ্যালু থেকে প্রেজেন্ট ভ্যালু বের করার যে মেথড ওটাকে আমরা বলি ডিসকাউন্টিং। সিন্স আমরা এখন টাইম ভ্যালু অফ মানি সম্পর্কে জানি, লেটস সি আমরা এই প্রবলেমটা করতে পারিনি। An investor deposit $100 into his credit union account that pays an interest at the rate of 3.25% per year. So আমার এখানে ইন্টারেস্ট রেট বলা আছে, which is I is equal to 3.25%. He leaves the money and all accrued interest in the account for 7 years. 7 বছর জন্য সে টাকাটা রেখে দিচ্ছে, so 7 years is my time period, n is equal to 7. How much will he have at the end of 7 years? 7 বছর পরে টাকাটা কত হবে? সো এখানে আমার প্রেজেন্ট ভ্যালু হচ্ছিল $100, p is equal to 100. সো আমাকে ফিউচার ভ্যালু বের করতে হবে at the end of the 7th year. সো আমরা জানি ফিউচার ভ্যালু ফর্মুলা হচ্ছে প্রেজেন্ট ভ্যালু into 1 plus r to the power n. সো এখানে প্রেজেন্ট ভ্যালু হচ্ছে 100, 1 plus r হচ্ছে 3.25%, and n is equal to 7. So calculate করলে ভ্যালু আসবে 125.44. That is my answer. So that's it for today. See you in the next class. Thank you.